Apo kayang view no, pero naadji mas gwapo kato. Sana all. Sana all may ka-picnic. You with a fast car, I like it to run away. Maybe we can make it deep. Maybe we can make it someday. Any place is fair. Good morning everyone. Today we're off to our second biking session, going to Dempsey Road and probably East Coast kung may power pa kami mamaya. So, let's go. Nasa ano na po kami guys, sa Bukit Timah banda.
Tim Hindhead. Hindhead. Sana hindhead. Yes, I did. Oh, So which side you are going today? trying to go East Coast. Where? East Coast. East Coast. We come from East Coast, so Oh, you're coming from East Coast. You're going back to East Coast now? yeah, we'll have a tea break in between. Oh, okay. Then How many hours? 35 plus How many are? 35 2 hours. No, less than 2 hours. Less than 2 hours. From East Coast to here? Oh, okay. Yeah, 2 hours later, about 2 hours. 5 hours. Got a license now, maybe 5 million. Yoo-hoo! And what river is this? Yan guys, river yan guys. Yan. Ganda guys, ganda dito. Nagpipiknik pa oh. Yan na sila. Papunta na sa park. Nag-request? Lagi nagdala tagkuan. Picture, picture. Ay, distancing ha? Oh. Lagyo. Ana islanting ang kuan. Sibugya. Sibugyan be. Yan sibugyan. Ay sorry ya. Uy. Di ka picture o para kita ang Gani. Uy, Sure sir. kanya po or video date. Oh, ready na. Dikit sa bike yan. Alright. Picture. Group. Ayaw sa lihok after mga 2 seconds sa na delay. Up. It's okay, it's okay. I tried to avoid it. It's okay, it's okay. Sorry. So as of the moment guys, nasa Kalang River na po kami. May nagpipiknik dyan. May busy sa pag-edit ng picture niya. Nagkakayak. Kita dito yung ano, flyover. Yan. Tapos nahulog yung cellphone. Let's go! Nasa Kalang na po kami. Largo na, oh. Yun. Beach na po. So, nasa beach na po kami guys. Parang ano,
Nasa 2 hours lang ang CCK to East Coast. At hindi pa kami mabilis magbike niyan. Alright, asa sila na? Sila sa kuan or left? So, East Coast already. So, ang daming ganap. May family bike. May mga nag-scooter. Picnic. Dog walk. Skateboarding. And the sun goes down. And the children's play. Alright. So, andito na po kami. Yan, andyan ang mga ship, oil ship. Woo! Yan ang ganap, guys. Oh. May mga nagpi-fishing din. Ayan. Nagpi-fishing. Ayan. Fishing sila. Ayan ang kabuuang East Coast. So, nasa East Coast na po kami, guys. Ayan. Ayan yung view. Bigyan ko kayo ng 360 view. Bata. Dari na? Muna ni. Wakeboarding. Okay, pit stop for the stomach.
West Lagoon Food Village. Kailangan tagduhay, no? Palit na jud kog stand. 9 nets oh. We accept nets easily. Nakita mo accept of nets. So pit stop muna guys. Kain. Para may energy mamaya. So per table maximum of 5 kaya naghiwalay yung dalawang table. Ito. Sambal kangkong. Kami kayo. Nasa garlic chicken. Seafood fried rice. Lamig po kayo. Pero mas lamig dyan na So papunta po kaming airport road guys. Minaximize na namin yung opportunity na andito na kami sa East Coast. Yun. Sarap ng hangin. Wow. Ulusot ta diha. Buhaan dire eh. Danger, beware of tractor movement. Yes, daming pump boat. Nakikita nyo yan. Ganda. Ganda. Ganda, diba? Para makita lang sa video. para makita lang sa video. Woo! Life speak. Sama lang view diha. Dahil ligo ba? Ay, so. Kami na itong nagkwanta, mabibigila ng park. Position na sama ninyo hang Jake, pa dire, Jake. Okay na ako. kuha pa. Diha kaya na diha Raul. Ya anak lang. Yo. Okay ra just. Okay ra. Para dili kayo kuan. Pila naman ang ulog ng cellphone eh. Hindi na doon ako nagkuba. Ayos. Ayos. Isa pa jud para daghan. Apa. So ito ang view guys sa sa dulo part ng East Coast. Ayan, may ang tawag diyan para sailing.
Mapag-view, oh. Gwapo pa picture aning structure, oh. Look at the view, guys. Ganda. Ang ganda ng view. O, diba? Picture. Kani gwapo gid. Gwapo gid. Maybe may yung bike pero ko ganito. Ah, Tulis ako. gusto pag solo sa. Grabe siya. Solo. Eye level. So yung bitpan niya kung tagikan. Pakap. Wala. Naman na oy. Lolo or Oo. Pag gusto pod kog solo. ano ba to? Yung bike. 1, 2. Katong naitulay dito. Na. 1, 2. Okay, susunod. Kamu na pod. Kamu. So yan ang view namin, guys. Ayun. Makita ka sa YouTube. At ang magandang tulay structurally. So now we're heading to Marina Barrage, guys. We're about 50 kilometers cycling already since morning. Sa lista. East. Woo! Ano dili na yung isa pa dito. Guwapa. Ocean. Naman yung kuwan rin. Tunnel, ilalong. Asan tunnel ani or dapit? Kanang patabok, kana adjud ani tunga. Ano natin? Yung natin dapat nyo ba magdiri? Dali lang. Basta MCE. Dali na po sa responsible. Amo diri sa Buga. 1, 2. So, nasa Apple po tayo. Yung floating na yan, guys, kagaya yan ng Louis Vuitton. Yung main store din connected sa ano, sa Marina Bay Sands sa baba. Tapos yan ang parang ano, showroom nila. Diyan din ang exit. Doon kayo mag-e-entrance sa loob ng MBS building. Stop recording. That's my best friend.